Bienvenue dans la bibliothèque love story, passion of pages. Sur cette chaîne, nous plongeons dans le monde des livres d'amour et de romance, en les désequant chapitre par chapitre pour une expérience de lecture plus riche. Rejoignez notre communauté d'amateurs de livres alors que nous explorons ensemble les profondeurs de ces contes réconfortants. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de nos derniers épisodes. Passons maintenant au livre d'aujourd'hui intitulé Orgueil et Préjugés, de Jane Austen. Nous examinerons 5 chapitres à la fois, puis fournirons un résumé de ces chapitres avant de continuer. Revue des chapitres 1 à 5 de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Chapitre 1. Le premier chapitre de Orgueil et Préjugés donne le ton à tout le roman, présentant aux lecteurs la famille Bennet et le thème central du mariage. La célèbre phrase d'ouverture, c'est une vérité universellement reconnue, qu'un homme célibataire en possession d'une bonne fortune doit avoir besoin d'une femme, établit immédiatement les pressions et les attentes sociétales entourant le mariage. Nous rencontrons M et Mi Bennet, qui ont 5 filles et des personnalités contrastées. Mi Bennet est obsédé par la recherche de maris convenables pour ses filles, tandis que M. Bennet est plus sarcastique et indifférent, soulignant la satire sociale constant tout au long du roman. Chapitre 2. Dans ce chapitre, nous découvrons M. Bingley, un jeune célibataire riche qui a loué le parc Netherfield voisin. Mi Bennet est enthousiasmé par la perspective qu'il épouse l'une de ses filles. M. Bennet rend visite à M. Bingley mais garde le secret pour sa femme et ses filles, appréciant l'anticipation que cela suscitera. Ce chapitre continue d'établir l'environnement social de l'histoire, en soulignant l'importance des mariages avantageux et les réponses variables des membres de la famille Bennet. Chapitre 3. La famille Bennet assiste à un bal au M. Bingley est présent. M. Bingley est immédiatement séduit par Jane Bennet, la fille aînée, et ils dansent 2 fois, ce qui est considéré comme un indicateur significatif de son intérêt. L'ami de M. Bingley, M. Darcy, est également présenté, mais son attitude hautaine et son refus de danser avec Elizabeth Bennet font mauvaise impression. Elizabeth surprend M. Darcy le rejette comme tolérable, mais pas assez belle pour me tenter, ce qui ouvre la voie à ses préjugés contre lui. Ce chapitre met effectivement en place la dynamique romantique initiale et les tensions entre les personnages. Chapitre 4. Elizabeth et Jane discutent des événements de la soirée, soulignant leurs lignes fraternelles et leurs personnalités contrastées. Jane est optimiste et préfère voir le bien chez les gens, tandis qu'Elizabeth est plus critique et prompte à juger. Le chapitre plonge également dans les antécédents de M. Bingley, révélant sa fortune et son caractère amical, contrairement à la fierté et à la richesse de M. Darcy. La conversation des sœurs explore davantage les themes des premières impressions et de la classe sociale, jetant les bases du développement de l'intrigue. Chapitre 5. Dans ce chapitre, l'accent est mis sur le cercle social de la famille Bennet, en particulier sur ses voisins, les Lucas. Sir William Lucas, Richemont fait chevalier, et sa fille Charlotte sont présentes. Charlotte est une jeune femme pragmatique et une amie proche d'Elizabeth. Les Lucas et les Bennet discutent du bal, et la conversation révèle des perspectives différentes sur le personnage de M. Darcy. Charlotte s'audiente que M. Darcy est le droit d'être fier compte tenu de son statut, tandis qu'Elizabeth maintient sa désapprobation. Ce chapitre renforce l'exploration du roman sur la classe sociale et le mérite individuel. Résumé les chapitres 1 à 5 de Orgueil et Préjugés présentant de manière experte les personnages principaux et les themes du roman. L'esprit vif et les commentaires socio-aiguisés de Jane Austen sont évidents alors qu'elle prépare le terrain pour les enchevêtrements romantiques et les critiques sociétales qui suivent. Le contraste entre les personnages d'Elizabeth et Jane Bennet, ainsi que la représentation initiale de M. Darcy et M. Bingley, jetant les bases du drame qui se déroule et du développement des personnages.
Ces premières chapitres accrochent les lecteurs avec leurs dialogues animés et leurs observations incisives, promettent une histoire riche et engageante à venir. Prenons une tasse de café. Bon retour de cette courte pause. Revue des chapitres 6 attendant Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Chapitre 6. Dans ce chapitre, les sœurs Bennet et Charlotte Lucas visitant Meryton, où elles rencontrent M. Bingley et M. Darcy. Elizabeth prend conscience de l'intérêt croissant de M. Darcy pour elle, malgré son dédain initial. Charlotte conseille à Elizabeth d'être plus réservée et d'éviter de rendre trop évident son indifférence envers M. Darcy. Ce chapitre met en évidence les différentes attitudes à l'égard de la cour et la complexité des interactions sociales dans leur société. Chapitre 7. Le récit se déplace vers les jeunes sœurs Bennet, Kitty et Lydia, qui ont hâte de se rendre fréquemment à Meryton pour rencontrer les officiers qui y sont en poste. La succession de M. Bennet appartient à M. Collins, un cousin éloigné, ce qui signifie que les filles Bennet ne peuvent pas en hériter. Cette situation souligne la situation financière précaire de la famille et l'urgence de bien se marier. Le chapitre introduit également le concept d'implication, un point critique de l'intrigue qui influence les motivations et les actions des personnages. Chapitre 8. Elizabeth se rend à Netherfield pour prendre soin de Jane, qui est tombée malade lors d'une visite chez les Bingley. Les sœurs de M. Bingley, Caroline et Louisa, révélant leur mépris pour la famille Bennet, les considérant socialement inférieurs. L'esprit indépendant et l'esprit d'Elizabeth sont mis en valeur alors qu'elle affronte la condescendance des sœurs de M. Bingley. M. Darcy continue d'observer Elizabeth, de plus en plus attiré par son intelligence vive, qui la distingue de la superficialité de son cercle social. Chapitre 9. Mi Bennet rend visite à Netherfield pour vérifier Jane, embarrassant Elizabeth avec son manque de grâce sociale. Ses tentatives transparentes pour rapprocher Jane et M. Bingley mettent en évidence sa quête résolue de mariages avantageux pour ses filles. Ce chapitre souligne en outre les tensions sociales et les malentendus entre différentes classes et personnalités. L'embarras d'Elizabeth et l'intérêt continu de M. Darcy ajoutant des couches à leur relation en développement. Chapitre 10. Les interactions entre Elizabeth et M. Darcy deviennent plus fréquentes, Elizabeth remettant en question les opinions de Darcy sur la convenance sociale. Leurs échanges animés révélant l'attraction et la tension croissante entre eux. M. Darcy est intrigué par le refus d'Elizabeth de se conformer aux attentes de la société, tandis qu'Elizabeth reste critique à l'égard de sa fierté et de son éloignement. Les tentatives de Caroline Bingley pour séparer Elizabeth et attirer l'attention de Darcy ajoutant à la dynamique sociale en jeu. Résumé les chapitres 6 attendant Orgueil et Préjugés approfondissant les subtilités sociales et les interactions des personnages qui animent la histoire. L'esprit et l'indépendance d'Elizabeth Bennet continuent d'attirer l'attention de M. Darcy, malgré ses réserves initiales. Les attitudes contrastées à l'égard du mariage et du statut social sont explorées plus en détail, avec des personnages comme Mi Bennet et Caroline Bingley illustrant les différentes approches pour obtenir des correspondances avantageuses. Ces chapitres enrichissent le récit en mettant en évidence la complexité croissante des relations et les pressions sociétales qui influencent les actions des personnages. Faisons une pause de 4 secondes pour nous amuser. Content de te revoir. Revue des chapitres 11 à 15 de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Chapitre 11. Elizabeth reste à Netherfield pour s'occuper de sa sœur Jane, ce qui entraîne davantage d'interactions avec M. Darcy. Au cours d'une soirée, Elizabeth et M. Darcy s'engagent dans une autre conversation animée, au cours de laquelle l'admiration de M. Darcy pour Elizabeth continue de croître, même si elle reste sceptique quant à ses intentions. Caroline Bingley tente d'attirer l'attention de M. Darcy en dénigrant Elizabeth, mais Darcy ne se laisse pas décourager. Ce chapitre souligne l'attirance croissante entre Elizabeth et Darcy, malgré les attentes sociétales et les préjugés personnels.
Chapter 12. Elizabeth et Jane rentrent chez elles après que Jane se soit rétablie, à la grande déception de mi Bennet qui espérait davantage de progrès dans la relation de Jane avec M. Bingley. Les sentiments de M. Darcy pour Elizabeth deviennent plus évidents, même si Elizabeth se concentre davantage sur le mauvais comportement de Caroline Bingley et ses tentatives transparentes de séparer Jane et M. Bingley. Ce chapitre illustre les contrastes de caractère et le thème persistant de l'incompréhension et de l'erreur de jugement. Chapter 13. M. Collins, le héritier de Bennet, arrive pour une visite. Sa nature pompeuse et obséquieuse se révèle rapidement, apportant un soulagement comique et complétant la critique sociale. Le projet de M. Collins de proposer à l'une des filles à Bennet, pour atténuer le problème de l'implication, est clair. Son intérêt se tourne vers Elizabeth après que mi Bennet ait encouragé le match. Le personnage de M. Collins incarne l'absurdité des coutumes sociales et la position précaire des femmes en matière de héritage et de mariage. Chapter 14. Pendant le dîner, l'ennui et l'importance de M. Collins sont encore davantage mis en valeur. Il parle longuement de sa patronne, Lady Catherine de Bourgh, qu'il admire beaucoup. M. Bennet aime se moquer subtilement de M. Collins, tandis que le reste de la famille a du mal à tolérer sa nature autoritaire. Ce chapitre ajoute de la profondeur au personnage de M. Collins et prépare le terrain pour ses futures interactions avec la famille Bennet. Chapter 15. Le récit présente M. Wickham, un charmant et bel officier, qui attire immédiatement l'attention d'Elizabeth. Le réveil de M. Wickham suscite l'intrigue, surtout lorsque M. Darcy montre une réaction visible en le rencontrant. L'intérêt d'Elizabeth pour M. Wickham grandit à mesure qu'elle le perçoit comme un compagnon plus agréable que M. Darcy. La tension entre M. Darcy et M. Wickham fait allusion à une histoire plus profonde, ajoutant des couches au drame qui se déroule. Résumé les chapitres 11 à 15 de Orgueil et Préjugés continuent de développer les relations complexes et les commentaires sociaux qui caractérisent le roman. L'intérêt croissant de M. Darcy pour Elizabeth contraste fortement avec les tentatives comiques de cour de M. Collins. L'introduction de M. Wickham ajoute une nouvelle dynamique, car Elizabeth est attirée par son charme et son mépris apparent pour M. Darcy. Ces chapitres approfondissent les themes de la classe sociale, du mariage et de la complexité des premières impressions, tout en approfondissant l'intrigue avec de nouveaux développements et interactions de personnages. Prenez un moment pour vous féliciter d'être resté avec nous jusqu'à présent. Super de vous revoir. Review des chapitres 16 à 20 de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Chapter 16. Elizabeth et M. Wickham discutant lors d'une réunion chez Mi Phillips. M. Wickham partage son récit de son passé avec M. Darcy, affirmant que Darcy lui a refusé la vie promise par son défunt père. L'histoire de Wickham dépeint Darcy comme un méchant, influençant considérablement la perception d'Elizabeth. Ce chapitre ajoute à la tension et au mystère entourant le personnage de M. Darcy et crée un malentendu clé qui fascinera les événements futurs. Chapter 17. Elizabeth raconte l'histoire de Wickham et Jane, qui est sceptique et exhorte Elizabeth à ne pas juger Darcy trop durement sans entendre son point de vue. Pendant ce temps, le prochain bal de M. Bingley et Netherfield devient le centre de l'anticipation. Elizabeth a hâte de voir Wickham au bal et continue d'entretenir des sentiments négatifs envers Darcy sur la base des révélations de Wickham. Le chapitre souligne l'importance de la réputation et l'impact des récits persuasifs sur les jugements de caractère. Chapter 18. Le bal de Netherfield est un événement charnière. M. Wickham n'est pas présent, à la grande déception d'Elizabeth. Elizabeth finit par danser avec M. Darcy, conduisant à une conversation gênante et révélatrice. Les préjugés d'Elizabeth contre Darcy se renforcent lorsqu'elle entend des remarques négatives de la part des sœurs de M. Bingley. Le comportement maladroit et inapproprié de M. Collins au bal embarrasse encore plus Elizabeth. Ce chapitre souligne la dynamique sociale complexe et le thème des apparences contre la réalité. Chapter 19.
M. Collins propose à Elizabeth d'une manière longue et pompeuse, convaincu qu'il lui rend un grand service. Elizabeth le rejette, à la grande fureur de mi Bennet et au grand amusement de M. Bennet, l'incapacité de M. Collins à accepter le refus d'Elizabeth met en évidence son manque de conscience de soi et les pressions sociétales entourant le mariage. Ce chapitre critique avec humour l'institution du mariage et l'absurdité des propositions motivées par le devoir plutôt que par l'affection. Chapitre 20. Mi Bennet tente de persuader Elizabeth d'accepter la proposition de M. Collins, tandis que M. Collins lui-même continue de nier le rejet. M. Bennet intervient, soutenant fermement la décision d'Elizabeth. M. Collins porte son attention sur Charlotte Lucas, qui est pragmatique quant à ses perspectives et voit une opportunité à épouser M. Collins. Ce chapitre oppose le désir d'Elizabeth d'un mariage basé sur l'amour avec l'approche pragmatique de Charlotte, explorant plus en détail les réponses variées occitantes de la société. Résumé les chapitres 16 à 20 de Orgueil et Préjugés, explorant les complexités du caractère et des interactions sociales. Les révélations de M. Wickham jettent une ombre sur le caractère de M. Darcy, influencant les sentiments et les jugements d'Elizabeth. Le bal de Netherfield met en lumière la danse sociale complexe de la cour et l'impact de la réputation et des premières impressions. La proposition de M. Collins et Elizabeth et son refus ultérieur soulignent la critique du roman à l'égard des conventions matrimoniales et des différentes attitudes à l'égard du mariage. Ces chapitres enrichissent le récit avec humour, tension et dynamique évolutive entre les personnages. Nous arrêtons ici pour l'épisode d'aujourd'hui et continuerons une autre fois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Si vous souhaitez lire le livre, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en commentant. J'ai besoin du livre dans la section commentaires ci-dessous. Nous allons à vous fournir le livre.